Ката режиссер и педагог, и она является еще членом комиссии УНИМа по образованию. И тема нашего воркшопа – это невербальный спектакль в театре кукол. И нам показалось интересным не только представить этот опыт для тех, кто выиграл конкурсы и непосредственно занимается, но и для широкой аудитории. И поэтому наша встреча будет происходить сегодня в таком формате. Ката скажет несколько слов о том, что это за мастер-класс, что они делают, покажет несколько фрагментов своих спектаклей, а дальше мы будем задавать ей вопросы. Это будет все в формате вопросов-ответов. Здравствуйте. It is really a big pleasure to be here, and I thank you very much again. Я очень рада приветствовать вас всех здесь и рада быть здесь. Спасибо большое. Because all the time, yes, I have to say a story about him. I will try. Я еще расскажу вам историю про него позже. So, all the time when I came into the different countries or a different group, it is for me it's a big challenge. Каждый раз, когда я путешествую, посещаю разные страны, для меня это своего рода вызов. First of all, as I am used to it, how I am a pedagogue or a director, what I am doing all the time. Я непривычно то, что я делаю как режиссер или как педагог. And I am doing it 24 hours a day. И я это делаю 24 часа в сутки. I have my own system. У меня есть своя собственная система. But each student or each group or each other culture is giving me a big questions. Но в зависимости от того, какие студенты мне попадаются, в какой культуре я нахожусь, они все время задают мне разные вопросы. But before I start about this workshop, I would like to say a few words about myself. Но прежде чем я начну рассказывать, что мы делаем в рамках этого мастер-класса, я бы хотела пару слов сказать о себе. As Alexei told about me, I am a pedagogue because I finished in Poland in two directions. Как уже сказал Алексей, я педагог, я закончила свое образование в Польше. Acting and directing in puppet theater. Я закончила как режиссер и актер театра кукол. In 2006, and from that moment I am working as a director and actor at home in Hungary and abroad. Я закончила в 2006 году, и с тех самых пор работаю в качестве режиссера и актера дома у себя в Венгрии и за границей. And from 2010, I am used to teaching in the master class in the University in Budapest. А с 2010 года я преподаю в университете в Будапеште. Unfortunately, we have a very special political situation now. К сожалению, сейчас тяжелая политическая ситуация в Венгрии. And I am in the blacklist, so I am not working at home. И я so much. занесена в черный список, и поэтому дома я не так часто работаю. Mostly I am working abroad. Чаще всего я работаю за границей. But I am very happy because I have a lot of experiences what I can share to other people. Но я благодарна и этому, потому что у меня есть опыт, которым я могу поделиться. And what we are doing here in this workshop, I would like to share what is my method when I am preparing a performance, how I am preparing, what does it mean if it is a non-verbal performance. И во время этого мастер-класса я хотела бы рассказать, какие шаги я предпринимаю при подготовке спектакля, невербального спектакля в театре кукол. What does it mean for directors, finding the material, how they can start it. Как режиссер выбирает материал, с которым он работает, с чего он начинает. What does it mean working with other artists, scenographers, writers. Как он работает с другой со своей командой, с художниками, с композиторами. Composers, choreographers, and so on. Хореографами и так далее. And of course, there is a big difference when the person is working in the institutional theater and what is if we are working in the freelancers field. И, конечно, большая разница о том, где работает режиссер в государственной структуре или в свободном плавании. So during these 5 days, we were talking about with Nastya and with Alexei that we are making 2 parts of our workshops. Мы решили совместно с Настей и с Алексеем, что наш мастер-класс будет состоять из 2 частей. In the morning part, we are talking mostly, so we are touching the theoretical part. По утрам до обеда мы чаще всего занимаемся теоретической частью. What doesn't mean history of theater, but how we are preparing and how we can think. Не вообще теоретическая часть, что такое история театра кукол и так далее, а то именно, что какие теоретические знания нам нужны для
подготовки к постановке спектакля. And in the afternoon, we have a practical part А после обеда у нас практические занятия, when I am trying to show how I am using puppets, what does it mean for me, manipulating, or what does it mean object theater. когда мы пытаемся разобрать, что для меня значит кукла, что для меня значит объектный театр, что для меня значит кукловождение. And through these steps, I can show my point of view of abstract thinking. И таким образом я могу показать им свою точку зрения, что значит абстрактное мышление. Yeah, and before the questions, I can show. This is one of my work. It's titled Lemka. И прежде чем мы перейдем к вопросам с вашей стороны, я хотела бы поделиться с вами частью своего спектакля, который называется «Ленка». I made it in 2012. Премьера этого спектакля прошла в 2012 году. And until now it is well loved. И до сих пор этот спектакль нравится публике. It was made in the Bьялостоке Teatrальной. Он сделан в Бьялостокском театре кукол в Польше. It is an overall performance for children. Это невербальный спектакль для детей. 35 minutes. Примерно 30-35 минут. And I would like to show you a short pieces. Я хотела бы поделиться с вами фрагментом этого спектакля. Можно? The sound. The sound, yes. I will put the sound. Thank you. That's working.
Okay, thank you very much. Спасибо большое за внимание. It is about a friendship and how we are finding friends. Это спектакль о дружбе, о том, как находят друзей. And the mission is with me because except the theater, I have a family with two small children. А Миша со мной сегодня, потому что помимо театра у меня еще есть семья и двое маленьких детей. And my daughter asked me that I have to be always with Misha. И дочка попросила меня не расставаться So с I Мишей. promised to her that I will make pictures and I will show that he's always there. Я обещала, что я буду делать несколько фотографий и покажу ей, что он всегда со мной. Please send it to me. Okay, so please, if you have any questions. Можно я задам первый вопрос? Of course. Потому что вот как насколько я знаю, может быть, я плохо помню, у Ленки есть первоисточник, это книжка, изданная в Yes. Венгрии, по-моему, я не помню, какой стране. Yes. И она известная, ведь, да? В Венгрии она довольно известная. No. Ну, но это книга все равно. И был спектакль, который Ката ставила в Москве с театром Трелика, вот Виктор здесь присутствует, это была «Черная курица». Да. И это тоже книга. А как происходит работа с литературой для создания вот спектакля без слов? Что это, инсценировка, сценарий? Как работается именно с текстом? Что с ним происходит? I think all the theater play is an adaptation. Любая пьеса в театре кукол — это адаптация своего рода. It doesn't matter if you are looking or would like to make a Shakespeare Неважно, что вы делаете Шекспира или or would you like to make a contemporary art, Или какой-то современный or материал. novel even. Какой-нибудь роман, например. It is depending on which topic we would like to take out, what kind of message we would like to. Важно то, какое послание мы хотим заложить в этот спектакль. And as I see now, there is a lot of very good child book. И сейчас я вижу, что очень много есть хороших книг для детей. What is talking about the very important things for children. И с детьми говорится о важных вещах. So for me, it is the best way to take one and just share in this kind of field or in this kind of help Поэтому with the theater. один из хороших способов — это взять одну из таких книг и поделиться с миром то, о чем эта книга была написана. Но без слов все-таки. Вот, Да. интересно. I am making sometimes with words. Иногда я и со словами делаю. But in this example, it was for me challenge to find a way how I can talk to them without words, because I really believe that
if you are not using words, there is more patience and more concentration from the audience. Для меня было важно в этом материале именно не использовать слова, потому что когда ты делаешь спектакль без слов, это требует больше внимания и сосредоточенности от зрителя. There is no words, there is no definition on it. И если нет слов в спектакле, то и нет четкого определения. So the brain and the abstraction of the children are just opened. И таким образом открывается мир и сознание ребенка. And they can understand in a different way. И они могут каждый по-своему понять то, что происходит. I don't have to say that her name is Blanca, his name is Paco, and once upon a Не time. надо говорить, что жили-были, Ленка, Палка и так далее. Спасибо. Призываем спрашивать. Как вы работаете с чувствами в театре? How do you work with the feeling of what is enough in public theater yourself? Like, when do you know what's enough? For me, it's much more interesting thing in puppet theater, so there is no enough. Никогда нет того, что можно определить как мера. I didn't see the end. Главное, без границ мыслить. I see just the possibilities, Главное, видеть множество возможностей. and I feel that in this field, in this platform, I have such a lot of things that I have to find out. И кажется, что в этом сфере, в этом виде искусства столько возможно, столько много вещей. And until now, I feel just what is waiting for me. И я просто сижу и жду, что мне еще со мной приключится. Зацепляться за все, картинка не будет цельная, это очень стройная. And when you want to mix in all together, wouldn't it be all too much, going overboard? Because we see from this picture that it's just like Ну да. Ничего не вопрос, имеется в виду, чувства, меры, в каком-то конкретном спектакле, они вообще not what is enough as a whole, but what do you think is enough of a complete performance? Like, when do we know this way that it is? When I am choosing the material, or when I am making the book. Когда Система работы спектакля, да, я буду. the system of choosing, like what is right enough for the performance itself. I have different experiences. Всегда разный опыт. My first book, what I have made, I mean, not in my life, but what I made in theater. Первую книгу, спектакль, который я поставила в театре. My father was very ill. He was in a hospital. Мой отец был очень болен, он был в больнице. And with the sadness, I went to the library. И вот поглощенная этим чувством, And I was walking я around the пошла в library. библиотеку, и я I didn't know what ходила I по do. библиотеке и не знала, что делать. And suddenly, one book, what has wood in this part, is. И книга, на которой на корешке было дерево, And I started to be interested. Why making book by wood? зачем обрамлять So I take книгу out. деревом? It was a child book. И это оказалась книга для ребенка. I bring it at home. Я принесла ее домой, I sat in the kitchen. я села на кухне, My babushka was cooked. бабушка готовила еду, And I told her that, Babushka, can I read for you something? я предложила ей, давай я тебе почитаю. And I started to read. И я начала читать. I read whole the 100 pages. Я прочитала так залпом 100 страниц. When I finished, I looked up, Когда я закончила, я посмотрела на нее, and my babushka was sitting in front of me и бабушка села рядом. and said that, you know, honey, how long I didn't hear a child's story? И она говорила, знаешь, как давно я слышала And I thought, детскую wow. историю. So I have to do this in theater. И я тогда поняла, значит, я должна сделать эту историю в театре. Another time, one book is fall down in my head. Однажды просто упала на голову на книгу. Another time, when I get to know that I am pregnant, I find the book. Например, или когда я узнаю, что я беременна, я хочу. There is different impulses, there is different signs from all over. But when I feel that I cannot go forward, I have to Есть stop. разные импульсы, которые тебя направляют и говорят тебе, что тебе нужно делать это или это, в зависимости от того, что с тобой происходит. So there's no structure. No. I am a woman. Нет структуры, то есть. I am a woman director, and I am thinking by my heart. Я, поскольку являюсь женщиной-режиссером, Она я думаю сердцем. When I felt that it is touchable, Если я понимаю, что эта тема она трогает, after I started make a structure. тогда я уже начинаю структурировать. But first I have to have a feeling. Но сначала лично чувство. About structure. And when you have this book, and
Я спрашивала о структуре, когда у вас перед вами книга. Хочется выбрать множество мыслей из этой книги. No, not few. One. Надо выбрать не несколько, а одну. You have to be Стереть honest with все, кроме yourself. этого одного. You have to be honest with yourself. Главное быть честным с самим собой. You cannot lie. You have to find the roots, the real roots, what is interesting. То есть найти то основное, то, что заложено в корне. Even in the workshop, I was telling this example that I see this like an onion. Даже во время мастер-класса я приводила пример, что для меня это своего рода луковица. Leaves by leaves, I have to open it. И шкурка за шкуркой, слоем за слоем я открываю эту I have to give the right question to myself. И мне нужно ответить самой себе на правильные вопросы. This is interesting me because of something. Ну, что меня интересует одно, потому что. This is interesting me because of something. А другое меня интересует, потому что из-за чего-то. And I have to really be honest, which is much important for me. И нужно для себя честно определить, что более важно. And it is not just, you don't have to find a topic, you have to find only one word. И не важно выбрать какую-то абстрактную тему, а достаточно все свести к одному слову. When you have this word, И когда вы для себя определили это слово, after you see how a lot of things is connected to this one word, и вы понимаете, что очень много вещей к этому одному слову сводится. and when you will start to build, after you see all of the topic is in one, И вы начинаете тогда разрабатывать структуру и понимаете, что все сводится к этому одному слову. but first of all you have to find these roots, the seeds. Но самое главное найти эти истоки, эти корни. Do I answer? Ответила на вопрос. Okay. Скажите, вы говорите, что не всегда работаете без текста, без слов. So you're not always making А в каких случаях вас слово волнует? Ведь совсем лишиться слова в театре или в театре. Мне кажется, тоже обидно. Красота слова, она очень важна. Yes, it's true. The thing is that I have a very bad connection with words. Правда в том, что плохая связь со словами. No, I'm really on. I don't feel it. I mean, I accept. I like theater. Я by принимаю, words, конечно, театр со словами, but it is bothering me. но меня немножко это There беспокоит. is too many lies, Что слишком много лжи, especially with actors. особенно когда дело касается актеров. So if I take out the words, the dialogue, they have to only just by gesture and by movements and by music and by pictures talk. И когда я забираю у них слова, получается, им остается только говорить только жестами, использовать музыку и образы. Of course, they can lie also. Конечно, они и так могут наврать. But in this way, I feel that this is my example. Okay. Это мой собственный опыт. That first of all, I have to be more creative because I cannot be behind the words. Первое, это то, что тебя позволяет тебе быть более творческим, потому что ты не прячешься за словами. I have to create really a true and honest situation Может создать действительно честную ситуацию, when the actors also find themselves. и тогда себя могут найти сами актеры. I mean, this is my dream. It's sometimes working, it's sometimes not working. Это в идеале, это в People. мечте так. Иногда это подходит, иногда это получается, иногда не получается. But I believe in this way there is one possibility to making theater. Но это одна из возможностей, как можно делать театр. And especially for children, it's much more interesting. И мне кажется, что особенно детям интересен такой театр. And what I see, they are really opening their mind and they have a very beautiful abstraction. Потому что у них очень открытое мировоззрение, и они могут абстрактно воспринимать все. Maybe there will be one day when I will get bored. Может быть, когда-нибудь я Non-verbal. не наскучит этот невербальный театр. But until now, I find a lot of places what I have to find out. Но сейчас у меня есть еще с чем разбираться и что это пробовать. Вы сталкиваетесь с такой проблемой, что современный человек не всегда понимает, что для него важно и существенно. Вы сразу что-то цепляете, да?
студентам не может вот как вы помогаете ему дойти до этой как бы сути, почему его зацепило то или очень удивление? I think how we are going farther and farther in time, it will be worse. Чем больше времени проходит, тем хуже все становится. I feel the hardest thing is the motivating. Самое сложное – это мотивация. And not because they don't want to. И не просто потому, что они что-то Or не they are хотят, not interested in it. или они не заинтересованы, Or they are not respectful. или они не уважают это. I think for them it is much more harder than for us. Я действительно считаю, что им тяжелее, чем нам. So I am always very strict with the students. Поэтому я очень строга с студентами. And as I feel that someone is or someone's mind is starting to be somewhere else, immediately I am cut it. Я когда понимаю, что они заходят слишком далеко, куда-то далеко уходят от объекта, я тогда прекращаю. I cannot work, of course, in workshop we can have more students, but mostly I don't like work more than 8 or maximum 10. Я не люблю работать с группами больше, чем 8-10 человек. Because I have to see all the signs what they are giving out. Потому что я должна считывать все знаки, которые они мне дают. And first of all, I see there is a big problem in the system that in the academical way also, we have to have minimum 10-15 students per year. И это большая проблема именно академической системы, что обязательно должно быть 10-15 человек на курсе. И это плохо. If there is only just 3, why we not can take just only 3? Если из всех могут только 3 или 5 усвоить материал. And another thing what I feel that it is a big problem that a lot of students would like to be in theater. А еще есть такая проблема, что все студенты хотят быть в театре. Of course, I don't know how it is in Russia, but in Eastern Europe and in Central Europe, there's a big problem that in the puppet theater they would like to go to the dramatical theater. Ну, не знаю, как это в России, но в Восточной и Центральной Европе все через театр кукол хотят вот в настоящий театр. So, if, for example, I cut it. И если я вижу, что они не туда уходят, я это прекращаю. I am not accepting the students when I see that they are interested in something. Если я понимаю, что они заинтересованы в чем-то exam. другом, то я не буду работать с этим человеком. Because it's also a lie. So I have to push something. I have to force someone. Поэтому иногда приходится заставлять. Of course, I can show colorful and interesting doors or possibilities. Можно, конечно, каждому предлагать интересные цветные двери, But it is возможности. not what they would like to choose. Why I have to? Но если они решили выбрать вот эту дверь, я же не буду их заставлять. So I think we have to change the system. То есть я считаю, что у вас система сама не работает уже. And later, when they find the field, И позже, когда они находят свое or they образование, find the answer why they are there, there's a lot of example when they come back and saying, yes, I remember in the first year you told me this, but I didn't understand what you are saying. иногда спустя много лет они приходят и говорят, что наконец-то я понял, что на первом курсе вы имели в виду, когда говорили мне то или иное. 8 years later, now I know what you Или mean. 8 лет спустя после выпуска они Thank говорят, you. о, спасибо, я только сейчас понял. So sometimes there is no zasada. There is no zasada for it. I try to find in each personality how I can catch. Пытаешься, конечно, каждому подобрать подход, каждому понять, каждого зацепить, But I don't see it will change. It will be worse. но лучше не становится только хуже, к сожалению. Я немножко другой. Yes, please. Да, пожалуйста. Я как сама педагог, я очень не совсем как заинтересовать студентов в учебе. А допустим, вот берется текст, да, там, не знаю, Чехов, Венгерского, и они его изучают, у них что-то им понравилось, да, вот они могут объяснить это, что им конкретно понравилось. Вы помогаете им, проводите их, помогаете им найти, сформулировать идею, или как бы вы говорите, нет сам. Or you just say you have to find it for yourself. This will be my first idea. It is always better if they can choose. Лучше самим им.
you don't have to say that choose from the literature. Даже нельзя Say that in which определять, topic. ограничивать, говорить, что вот литература. What about you would like to talk? А можно направлять, говорить о чем, например, конкретном, какой теме ты хотел бы поговорить. It can be a general topic. It can be Например, about love, очень общая тема, например, about любовь hate, или ненависть. about adults being adults or growing up, Например, о взрослении, about men and females problems. проблемы мужчин и женщин. In this moment, immediately they feel more touchable. И в эти моменты они как раз Because чувствуют, it что они came могут from them. дотронуться, потому что это то, что их беспокоит. And if after you, like a pedagogue, can show it that this literature is written in this topic, И после уже вы можете, как педагог, сказать, что вот эта литература, она all the написана time на you эту are тему. open to this discussion that okay, but which way we can show it, with which objects or with puppets or with materials, Можно всегда I mean, оставлять открытую textile or дискуссию о what. том, какими способами Immediately they will be делать. much more motivated. И когда у них открытый способ выражения, то они будут больше мотивированы. When they are older, Уже с because возрастом, I understand that your students is in the age of from 14 till or from 10 till у вас студенты какого возраста? 17, 18. So it is 17-18 in лет. gymnasium, no? It is in gymnasium. Это в гимназии. It is a very complicated age. Institute, like institute. Because they somehow they are in one way they are closed because now they don't know if they are adults or they are children. Это еще такой возраст, когда они не знают, взрослые ли они, дети ли они. But they have a lot of topics. They are chatting all the time У with них each есть other. о чем поговорить, они все время чатятся. They would like to have a communication. Им нужно, They just don't know Создать how they can коммуникацию. formulate it. просто они просто не знают, как сформулировать. Even you can make the performance about chatting. Можно даже прочатиться, про то, что как чатиться сделать спектакль. Without words. Yes, just story written. Emojis. Emojis. Дело в том, что ваша идея, что система обучения, я правильно понимаю, система обучения публика, вы считаете, что она сегодня устарела? It is getting too old, but it's not. Not the system. Нет? Not the system. Не сама система. For example, I am I am an old style woman. I like the tradition. Я I люблю like традиции, teaching традиционная женщина. techniques. Я люблю преподавать технику. I really respect all the people who was before me. Я обожаю всех людей, которые до меня. And I believe that they have to know about that. И я считаю, что каждый из студентов должен узнать про этих людей, которые были до меня. I am not agree with the structure of academic way. Мне не нравится структура академического пути. I am thinking of that in this new generation, every generation is bringing something. Потому что любое поколение что-то привносит свое. Я поняла. Дело в том, что в этом отношении не одиноки. Так я the only one in this aspect. Очень интересно, но в последние годы своей жизни писал об этом Хенрик Юрковский. Henry Kirkowski has written about this in his last days of his Он life. считал, что вообще система обучения кукольника, вот такая, какая есть сегодня, она крайне устарела. It's very old. Yes. И это совсем неправильный способ So it's not обучения. the right method to teach. I have a good news. Что Есть хорошие новости. We are preparing an international course. Они готовят международный курс. We are trying to making this Erasmus joint master course with 4 universities. Хотят сделать один общий курс совместно с 4 учебными заведениями, университетами. Praga, Bratislava, Прага, Братислава, Бьялостоке and Budapest. Бьялосток и Будапешт. So these 4 countries is connecting together, and there is a possibility in Brussels that they give a grant И вот есть возможность через Брюссель, который выдает грант, to build this whole system организовать for the систему, students from all over the world. которая будет доступна для всех студентов со всего мира. And even we would like to open it, and not only for puppeteers, but for musicians, for people from fine art. Которая была бы доступна для всех, не только для кукольников, но и для всех людей, обучающихся искусству, Who are interested in puppet theater. которые заинтересованы в театре.
during these 2 years, they are traveling. In each semester, they are spending in each universities. 2 года они проводят по семестру в каждом из университетов. In the first semester, they are learning in Budapest and they get the basic level. На первом семестре они учатся в Будапеште. The second Получают базу. second semester, they are in Prague and they are learning about scenography. Во втором семестре они находятся в Праге и учатся художественному In the summer направлению. course, they are learning in Bratislava and they are learning much more about children. Третий семестр Philologic они больше literature. занимаются детьми, психологией детей и так далее. In the third semester, they are learning how to make a performance alone, like a directing. В четвертом семестре они учатся знать, как самостоятельно And организовывать. in the fourth semester, they have to choose in which university, from which teacher they would like to finish the diploma. И потом на выбор они могут закончить Theoretical. в одном из университетов. We have to open it in that way that 10% from the student can be accepted from Europe and 90% has to accept it from all over the world. Они хотят сделать такое правило, что только 10% могут подавать заявки из Европы, а 90% будет открыто для студентов со всего мира. We believe that if we are making a group, there are people from puppet theater, people musicians, people from fine arts, Они верят в то, что если создать группу людей, занимающихся разными видами искусства, From из different музыки, culture. из разных культур, they have so mixed они настолько будут перемешаны, that this our own system will not work. что система, которая была приложена до этого, не сработает. We have to refresh. И они поймут, что нужно ее обновлять. And I hope that, I mean, this is our goal, that in the final they have a freelancer artist И они надеются, что в итоге они выпустят такого художника-фрилансера, who can work alone or in the groups. которые могут работать как сам, так и в группе, They will travel in the different festivals. которые могли бы посещать разные фестивали во So время 2 they will лет, see much more than our students. чтобы они могли больше наглядеться, чем обыкновенно могут посмотреть. Because until now we are preparing students for the institutional theater. Потому что сейчас то образование, которое мы им даем, оно скорее подходит для государственных They are учреждений. small soldiers, То есть они такие маленькие солдаты, unfortunately. к сожалению. So we have to somehow just broke Надо this. как-то сломать. А это только планы или уже идет работа? Из этого I mean, we already wrote a grant, but we fell down, and now we have a professional group who is writing because this grant is more than 150 pages what we have to write, and it's a Brussels заявка grant. сама по себе очень тяжело ее писать. Take work. Очень много бумажной работы нужно And написать. we have Один раз to, уже провалилась эта заявка на грант, и поэтому сейчас профессионалы, люди пишут вот эти 150. we have to send it until the 15th of February. До 15 февраля нужно будет And if отправить. we will win on the next January, we have to make the first entrance exam. So И we hope первые so. вступительные будут в январе следующего года, если удастся получить эту стипендию. 19 January. Yes, but if we are making the entrance exam in January, in the next September, in 19, we have to already start. То есть нужно начать уже в сентябре. But if we will win, immediately we will give a sign to all of Ну, мы, конечно, распространим Please сразу send us информацию students, send us students. о открытом наборе, когда, если это дело получится. So there is other needs also, from not just from the student side, but from the pedagogue side as well. То есть эти нужды возникают не только со стороны студентов, но и со стороны педагогов. Еще один вопрос. Хотелось бы вернуть тему драматического актера в театре кукол. About the drama actor. Если так сказать, что в спектакле ощутится актер драматический, If there is a drama actor, в чем разница на тот ценил режиссера, how can I act драматического актера театра with this как drama? вы больше мотивировались, когда How can именно you motivate возможность рассказ? Если, допустим, вы действительно театр интересен, но это не то, чем я мечтала всю жизнь, но это как одна из частей тоже специфика, в чем разница? What is so special? Менталитет, если можно так What сказать, is the difference between the drama actor and the public theater actor? It is dependent on the person, Все зависит от personality. людей самих, от личности конкретных людей. I had a luck
Мне повезло to work with the person from dramatical theater. работать с человеком из драматического театра, делать с ним моноспектакль. Most of the time, I see that if an actor from dramatical theater go to the puppet theater, Чаще всего ты видишь какую картину, когда драматический актер оказывается в театре кукол. they don't want to fight. Они не особо хотят биться или They драться. don't have to show themselves. Им не нужно себя показывать. Mostly they don't understand what is going on, and everybody is busy with something else. Чаще всего они удивляются, почему-то все чем-то заняты. And why not? Почему они не показывают себя, не стремятся. And during the rehearsals, they are to start to feel that this something else is much more important for them. И уже во время репетиции они начинают понимать, что есть что-то более важное, чем актерность. But there is no reviews or no secret words what you can choose. Ну, нет никаких специальных слов, которыми можно поделиться, магических слов, которые ты мог сказать, и он сразу автоматически станет. If this person is enough sensitive, Если этот человек достаточно чувствителен, he will feel that here is something else is happening. он почувствует, что что-то другое, иное происходит. Maybe he will like it or she will like it, maybe not. Может быть, это ему понравится, может быть, и нет. I saw an example when the actors or actress was all the time upset why she has to be here. У нее был опыт, когда драматический актер был очень разочарован, почему ему здесь нужно находиться. In this case, director can do nothing at all. Тогда как режиссер ничего не сможет If сделать. there's a person who are open and who you would like to know more, Если человек открытый, с которым вам хотелось бы побольше he поработать, or she doesn't know how, но он просто не знает как, in this case there is a possibility to help. тогда вы можете ему помочь. That is depending on that person. Но все зависит от человека конкретного. Еще вопрос тоже важный на The technical aspect. драматического актера. Can you differentiate when you're watching a show? This is the dramatic, this is a Yes, the difference. of course. Да. Это видно. Видно. Очень видно. Например, какие что является Yes, I agree. For example, Например. there is a lot of bad and good example. Есть хорошие и плохие. Because I am not believing if someone is puppet actor, it is better. Потому than что нет dramatical такого понятия, как вот если он кукольник, то он лучший актер. They are using completely different instruments. Это просто инструменты, которые они используют во время игры, разнятся. The dramatical actor has to be always on lights. Потому что драматический актер, он всегда в свету. If she or he is out of light, Если он выйдет из света, he will fail. он как бы пропадет. If the animator will be not in light, it is not the end of the show. Если сам кукла вот не в свету, тогда это не конец спектакля. There are some animators who know this and who find themselves in it. Есть такие кукловоды, которые знают об этом, которые вступают в свет. And for them it is not important being on light all the time. Но при этом, вступая в этот свет, для них не важно все время быть на виду. There are some animators who would like to be in light, except or near the puppets. So, Есть такие актеры, которые хотят вместе с куклой засветиться. it is depending on the rule, what you need. Все зависит от того, что нужно, какие правила. I don't say it is bad or good habit, it is just completely different personality. Все зависит от личности, от разницы в личности. But like a director, I like much more the animator who doesn't want to be always on the Но light. мне как режиссеру, конечно, приятнее те артисты, которые не лезут в свет. And another end, when there is an animator who even doesn't want to talk. Но есть еще такие кукольники, которые вообще не хотят разговаривать. It is a hard work as well. Это тоже тяжело с такими работать, которые прячутся. So, a gold between how it is in Russian. Золотая середина должна быть. Сергей Иванович Воронцов говорил, что Просто кукла — это природное качество, наделенное куклой. Что ощущение куклы предмета это дается от Бога. feeling that you have for connection to have to
актеров, которые заканчивали школу кукольную. That's because he didn't have that history or actually were studying private theater. There were no more actors. Но они были блестящие кукольники, многие из них. But Это было they давно were really good public actors on stage. Видимо, это тоже какой-то особый Naturally, опыт, yes. So it's a gift. Yeah, I agree. Согласна. About what you make the puppets of out of, like what is your favorite material? I have favorite topics. I mean, like what do you make the puppets out of? Materials. Material. Like the material. I'm always using topics, not material. Она мыслит скорее не материалами, а темами. For me, it's important what I would like to do. Важнее, что How сказать, and with what. It is А потом second or third line. с чем и как. There is topics what I can see that I can do it with Потому что некоторые темы можно раскрыть с помощью бумаги. There are some materials or topics or sense of the theater, but I can imagine only by sounds Есть or by некоторые темы, movie которые можно or some kind исследовать of звуком animation. или анимацией, And there are some topics what I can see only with huge puppets. а некоторые темы стоит только затрагивать большими. So I am not choosing materials like a material textile, Поэтому я выбираю материал не в том смысле, из чего сделано, или but I'm choosing about the topic. а материал в том смысле, что за тема материал. And it is always have to connect with the actors whom I would like to work with. Еще очень зависит от того, каких актеров я беру, с кем я работаю. So I like to choose some kind of material to that group or to that actors. И я специально подбираю материал, подходящий к той или иной группе актеров. А вы работаете в основном для детей или все-таки у вас разная аудитория, разная? Children for much larger audiences, also for adults. But I would like to do it for adults. Хотела бы делать для взрослых. But until now there is no invitation. Ну, никто не приглашает делать для взрослых. Most of the time, I mean all the time, we are asking, or the directors are asking about performance for children. Почти всегда, нет, всегда, дети всегда просят директора, сделайте нам для детей. Now I have a discussion with my friend, who is an actor, dramatopedagogical actor. Есть у меня друг, который педагог драматического. And we planned that it is enough. She's told that enough of her field, and I told enough of my field. So now would like to make a performance for adults about women. И сейчас они хотят вместе сделать спектакль для взрослых о женщинах. What does it mean being director in 2009, like a woman? 19. Что значит быть женщиной-режиссером в 2019 году? And it will be with text. И будет текст. Это будет ваш текст. It will be your text. We will see. Посмотрим. Can you maybe say a few words about working with a composer? Yes. It's always funny. Всегда очень интересно, смешно. In the institutional way, Как вот положено по структурированию, по государственному, unfortunately, there is no chance to cooperation. очень редко и дается возможность именно сотрудничества. So you like a director, you have to know the material, То есть ты как режиссер знаешь материал, more or less how it has to look like, немного представляешь себе, как это будет выглядеть, which kind of technique you would like to use. какой техникой ты пользуешься. And when you meet with the composer, И когда уже встречаешься с immediately композитором, ask how much time you need it, первое, что он спрашивает, сколько вам how many времени, songs, сколько песен, which kind of instrument. а инструменты какие вам нужны. So you do his job. И он должен сделать свою работу. Of course, I cannot write music, Я не могу писать сама музыку. but there is no place on it that just showing some materials and just start to talk
I don't know, what do you think? Maybe this, maybe not, maybe 50 minutes. No, К it's сожалению, не всегда enough есть time. время, чтобы поговорить с композитором, что ты думаешь по этому поводу, как тебе этот материал подходит. Even there, I mean, now I'm talking in the institutional way. Это вот что как происходит в государственных структурах. Even there is no chance that the composer will come to the rehearsal. Может быть такое, что композитор даже не участвует в репетициях, не приходит. Да? He's coming if there is a song. Если вот песня есть, поются If there's слова. no song, he's writing, he's sending by email. А если нет слов, нет песен, то тогда You can он do просто whatever пошлет you тебе want. все по имейлу и все, делай, что хочешь. If it's too long, you can cut it. Режь как хочешь. If it's too short, just put on the computer's program and you can double and А если тебе triple. мало по времени, ну повторяй пару раз на компьютере. So, of course, when I am doing off production, Когда я делаю не государственную структуру, there is completely different. другой подход совершенно. So then I ask them, please sit down in the rehearsal, see in which direction we Я are в первую going. очередь обращаюсь, приди к нам на репетиции, посмотри, что мы делаем. Give us some suggestion Предложи нам что-то. about the style, about this instrument. Что ты думаешь, какой стиль будет подходящий, So какие then there инструменты is a нужны? chance for cooperating, I mean artistically. И тогда вот возможность возникает сотрудничать в художественном смысле, создавать. Считаете ли вы, что это в большинстве случаев для детей из-за слова кукла? No. Нет. Because of our way of society. Это то, как устроено наше общество. Suddenly I just realized that, wow, I am working now more than 15 years like a director. Я сейчас осознала, что я больше 15 лет уже работаю как And all режиссер. the time they're asking a child to play for me. И всегда они меня спрашивают и просят поставить для детей. Not because I would like to earn money, Не потому, что я хочу деньги таким образом зарабатывать. but somehow when there's a next invitation and the person is very really thankful, immediately start to think, yes, of course, there's a new group with new people, with new culture, what I can do, what I can do, what I can do. Next invitation, what I can do, what I can Просто do. все время одни за другим приходят приглашения в те или иные коллективы, и ты сразу начинаешь думать, что ты можешь с этими поставить, что ты с этими можешь поставить. So there is no time or no place or no just possibility to sit down and think of it, okay, I have a lot of experiences, and now I will make my show. Нет такой возможности просто сесть, подумать, сказать, And вот after это I will sell it. потом. И я сделаю то, что я хочу, и буду продавать потом. Sunset. No, it is good because you have to change it. This is your turn. Но это нормально, так вот ждет очередь другого и можно поменять. I am very happy because I had a lot of experiences, and until now I have very interesting works. I traveled a lot, I know a lot of people, I like them very much. And even now I have a lot of friends who every time when I say, and now it is the time when we will make on show, they will come. Но я все равно рада, потому что это дало мне возможность попутешествовать, познакомиться с многими людьми, понять, что если я когда-нибудь задумаю делать свой спектакль, то у меня есть люди, которые меня поддержат. As far as we are going, I have more fear. Ну, This topic is not Но interesting. чем дальше мы заходим, тем больше страха появляется. Будет ли этого достаточно? So this is my New Year's. Это мое новогоднее обещание, That I have to grow this border. что мне нужно преодолеть эту границу. I find out, so I have to do it. It is not Сейчас sad. я поняла для себя, и это мне от этого не грустно, но я поняла, что я могу это преодолеть. I just realized in the last 2 years. Я только последние 2 года это начала понимать. So it's a new challenge. Это для меня такое испытание. Еще такой вопрос немножко болезненный для нас. Наши режиссеры, к сожалению, многие очень любят повторять один и тот же спектакль, который они сделали когда-то. В разных театрах. One and the same thing, again and again. Случается This is the ли question. такое? But this is a It question. doesn't happen to you, did it? No. Ката как раз рассказывала на мастер-классе, что она против. And completely. There was once that the director of the theater asked me that
you have to, because everything we are doing double because of the theater life. Один директор даже специально к ней обратился с этой просьбой, что все, что они делают дважды. And he was fighting, and I told to him that, look, I can work only with one group. И он сказал, что не может на две группы поставить один и тот же спектакль, то есть она будет работать только с одной группой актеров. But if you give me more 2.5 weeks, Но если дашь мне еще больше времени, на 1,5 недели больше, and it was about my great-grandfather's stories. это одна из историй о моем прадедушке. I made this story from the point of view of my great-grandmother. Я рассказываю эту историю с точки зрения моей прабабушки. So, I felt that now I make against myself that I am doing that. И все равно это было некомфортно делать, потому что это было повторение. But it's just a completely different performance. Но даже повторение это все равно другое спектакль. And then when I get a lot of times this kind of invitation. I like this show, please. Ну и часто очень директора говорят, вот это я видел у вас, вот поставьте мне такое же. I am not agreeing with that. Я не согласна. And our directors really to do that. For me, I like using my mind. Я люблю работать мозгом. And if I am making the same doubling, so what is? Если я повторяюсь, то я не работаю. So you work with the scenographer the same way as you work with a composer. Not exactly. A little bit similar, but not exactly. В чем-то похоже, а в чем-то нет. Because in the visual part, for me, it's much more. I am relying on the visual part. Потому что ты очень сильно зависишь от визуальной составляющей. It completely different meanings if I am using hand puppets or marionettes. Очень важно, несет значение, использую ли я печаточных кукол или марионеток. And not just in the technical. И это не только технически разные. But for me, always important that the actors who are on the stage and visible. И для меня очень важно, что актеры, которые ты видишь на сцене, they have to have their own meanings and their own rules as well. Они тоже должны нести какой-то смысл, тоже что-то. So working with a scenographer, it's twice more work. Намного больше работы со сценографом. So I cannot say that, okay, just make a furniture for me. Не могу просто сказать, сделай-ка мне мебель. Please give 5 marionettes. И 5 кукол. He must be in the rehearsal. Ну, никак. They are so busy. Они очень заняты. So I can do everything until the розмова проекции. До художественного совета мы с ним работаем. Even today we were talking about it in the workshop. Даже сегодня на мастер-классе мы уже обсуждали это. And this is another field that we have to change. И это тоже нужно поменять. And the third one, it is about the director of the institute we have to change. А третье, что касается директоров этих театров. Because I completely not agree that they have no vision. Я не согласна с тем, что часто у директоров нет дальновидения. They are just inviting directors, but they don't have, 2, 3, 5 years vision. What they would like to Они make. просто приглашают себе режиссеров. Somehow it's nonsense. Но не строят себе дальнозоркие планы на 5 You are going to the group, but you know exactly in which way they would like to develop. Хотелось бы знать, в каком они хотят двигаться направлении. If that technique it is just used to it, I have a very stupid examples and not once. And I am У just меня однажды был такой пример, что asking me immediately you have 2 days. I have to write your name in the. у тебя 2 дня, пишу твое имя. There is a grant. If you win, Сейчас мы деньги give получим. me a title. Название мне скажи. 2 дня у тебя есть. So I find the title. I send it. We win the grant. Я говорю им название спектакля, грант мы получаем. We prepared everything with the scenographer. Мы все приготавливаем. All the time we were talking Мы разговариваем the director of the institute. и с директором. And when we arrived to the Rozmova, to this meeting, artistic meeting, И оказавшись на худсовете, художники look at the pictures and said, again. и приходят художники этого театра и говорят, опять то же самое. And I am just looking at what does it mean again? А что значит то же самое? Опять. It will be the 6th performance with this kind of
technique. Я говорю, мы 6-й раз уже делаем такой спектакль с такой техникой. No one told me that you would like to have another technique. А мне никто не сказал, что они хотят попробовать новую технику. So, in this kind of science, it gives me that these directors just don't have a plan, future plan. Вот что расстраивает, что нет планов на будущее у режиссера. And you, like a director, you try to involve in something, И поэтому хочется как-то включить процесс дикторов, but there is nothing. но они не откликаются. So it is the fourth platform that we will change. Это вот тоже 4-й, что нужно поменять. Спасибо большое, что вы приехали. У меня вопрос суммный немного. Значит, вы говорите, что вы женщина-режиссер, First you said Yes. that you are female director, Yes. что вы чувствуете сердце. that you feel with heart. А пару минут назад вы сказали, что вы лучше будете думать и But a few minutes ago you said you have to work on your mind. So how does it work? Okay. I got it. совмещается. How do you make it together? Совмещение, что это значит? And please say something about how you combine your heart and your mind. It's not an easy start. Это не очень легко. First of all, I was saying that when I find the material, I am listening my heart. И что я имела в виду, когда я слушаю сердцем, это когда я выбираю материал. But after I just to build the system, and I cannot build it my heart. А потом нужно организовать систему, а систему ты сердцем не организуешь. I have to build my logic. Должно быть логически все. And this is what I feel that, and what I, for example, I try to teach to my girl students. Это то, что я пытаюсь сообщить девушкам, которые у меня учатся. That it is very bad if they cannot, they have to switch on the men's brain. We have men's brain also, and Что we have у women's. женщин тоже есть функция включить мужской мозг. And men has the woman's brain as well. Но и мужчины могут включать женский мозг. But we don't like it switching on. Но мы не любим, когда его включают. It's much more easy to be a blonde woman. Просто легко притвориться, я блондинка. But if you are on the hierarchy, on the top of the Но hierarchy, если ты находишься на вершине you иерархии, have to give the answers. нужно уметь давать So you ответ. have to know in which direction you would like То to есть ты go. должен четко знать, в каком направлении ты будешь идти. And you have to know how you will finish your И ты performance. должен знать, чем закончится твой спектакль. One first big sign of the women's directors is that they cannot finish it. Первая отличительная черта женского мозга – это то, что они не могут закончить. There is minimum 3 endings or Например, 4. есть минимум 3 разных конца у спектакля. So we have to learn it, that we have to stop it, we have to, you know, it is with the children, we have to just teach them freedom. Нужно научиться это принимать и понимать. And it is the same how we have to build the system. We have to learn it. Основываясь на этом, нужно сделать новую систему, обучить этому. I am very often, I have to go back to my roots, Очень часто я возвращаюсь к своим истокам, to that one word, вот к этому первому слову, одному слову. and to repeat it to myself that now this performance will be about death. И для себя понять, что я решила, что я ставлю спектакль о смерти. I don't want to talk about freedom, Не хочу friendship. говорить I have to о talk about дружбе или death. свободе. Вот я выбрала себе смерть. Я должна остаться при этом. We can do it. Это возможно. Do I answer for you? Ответьте. Скажите вот еще один вопрос. Вы говорили, что сейчас много интересной детской литературы. А не могите ли что-нибудь посоветовать, сказать, что вам нравится? I can. Я все. The participants of the Можете посмотреть, попередавать. Там книги разных стран, Румынии, Венгрии. And you can find there is a lot of publishing places or company
who are making a very beautiful Есть children's очень book. много издательских домов, которые занимаются издательством хороших, And even there is a lot without качественных книг. words, and not only just the smallest one. И очень часто это бывают книги без слов, и не обязательно они для самого маленького возраста. Есть в ваших спектаклях ограничения по возрасту? Do you have an age limitation in your performances like this, only for those in those years? No, I like it open, a little bit open. Нет, From 3 till 93. от 3 до 93. Спасибо. Да. Насколько я поняла, для вас очень важно, если работать с ребенком, создать некую команду. To create a team, Приезжаете so you come в новое какое-то место, в новый театр, новым людям. to meet new people, Каждый раз вы встречаетесь с новыми людьми. to meet new people every time. И вот здесь два вопроса. Первый Two вопрос. questions about that. Насколько я знаю, очень много часто писателей говорят о том, как бывает трудно, герои начинают вести себя по-своему. То есть в начале создания произведения, будь то спектакль, у вас один план. Когда вы начинаете работу, And when you start the work, в вашу работу включаются художник, композитор, актеры, and the actors, то есть много разных энергий. different energies, Разных творческих личностей. Соответственно, вы же их тоже переключаете. Да? creative minds. И не бывает так, что в результате спектакль все-таки становится чем-то другим. And it can't be that it changes so drastically that it becomes something else that you hadn't done originally. У нас даже есть шутка, когда Лев Толстой сказал, что у нас же Анна Каренина здесь взяла и бросилась под поезд. Leo Tolstoy once said that he didn't expect Anna Karenina to go down the tree. И второй вопрос. Я понимаю, что объективно так сложилось, что у вас нет своего театра. Но интересно, все-таки вы мечтаете о том, чтобы у вас был свой собственный театр? Ну, как вот Сергей Образцов. For the first question, yes, Первый вопрос. Да, ответ на него. but I think there is two groups Есть две группы. because when you are in the preparation period, Когда ты находишься в периоде приготовления you спектакля, are all the time you are joining together with these artists, вы сочиняете вместе с творческой with the группой. composer, with the scenographers. С You would композитором, like с to художником. clarify something. Вы хотите для себя выяснить что-то общее. And sometimes it is like this that when the actors is coming, Но иногда, когда подключается you актер, start to fight. вы начинаете спорить. You would like to show your idea, your impulses, and they are. Вы хотите им свои импульсы дать, свои идеями поделиться, а они хотят своими идеями. I can tell you an example when the actors helped me a lot, У меня есть такие примеры, когда мне очень помогли актеры, and the whole performance is just start to fly. и поднялся от этого спектакля. And then I had an example when they were so against me and against the proposition, the Но однажды conception. встречаются такие актеры, которые настолько против твоей задумки, It just fell down after the premiere. что после премьеры спектакль почти So they умирает. killed my child. За ним убивают. I think this is the hardest part of the director's work. Для меня это одна из сложных That частей, we have to all the time accept and making compromises. что, будучи режиссером, всегда нужно быть готовым. And we have to understand that if the actor will like it or will play it, И вы должны понять, что если актеру будет нравиться, it can be an art. то да, это будет художественно. If not, I can have the beautiest idea, Если актеру это не нравится, какая бы красивая идея but ни it is была, that it will not get alive. оно не станет этого живее. So the best things, just try to find a way how you can communicate them and how you can Важно найти те способы коммуникации, связи, how you cannot force them, but ask them to be in your part. как ты можешь выиграть и сделать так, чтобы они стали членами твоей команды. And for the second question, did you understand? Понятно? Okay. And the second question Что касается второго вопроса, I have a theater, у меня был свой театр. but
This is why I'm in the blacklist, so it's a political case. Вот почему я была занесена в черный список, это политическая причина. And I feel like I have another role. И больше я не хочу своего собственного театра. So now I would like to push my energy, for example, to this international course. Я готова потратиться на что-то иное, например, на вот этот международный курс. Пожалуйста. Я проще находить общий язык у себя реально с актерами или даже легко находится язык с актерами Where do you find a common language prepared? Are you at home in Hungary or some other place? Ваша эстетика ближе The aesthetic that you're using, is it nearer to или это не имеет значения, что это у нас такая more international, your language more international? It is very interesting because last time one of the critics asked me in Hungary that why you are making so beautiful performances in Poland. В прошлый раз к мне обратился критик из Венгрии и сказал, что вы такие красивые спектакли делаете в Польше. Maybe you can talk much more easier with Polish Вам, people. может быть, потому что с польскими легче разговаривать? I was thinking, maybe he's right. Я задумалась, может, правда с поляками легче? It's not true. На самом деле это не так. А вы заканчивали школу в Бьялостоке? Что я finished your Да. Это режиссура была? And acting. И актерская. Актерская режиссура. А кто вас учил? На Юрковский. Верковский. Вашки. Либеральный. Знакомый нам не надо. They know the language. Yes. Я хотела спросить о детской аудитории. About the children's voices. Есть ли ощущение, что очень быстро сейчас последние меняется аудитория и требует каких-то дополнительных усилий, новых художественных рисунков? New ways of attracting that audience. Или все-таки в чем-то основном? Or is Yes, and Те же востребованные темы. are those basics enough? All those things are there now? Yes and no. И да, и нет. Yes, they are changing, Да, меняются. but they are human. Но это свойство природы человеческой. They have the same needs what we had, У них такие же нужды, как у нас были. just 100 times more than we had. Только в 100 раз больше. So I think they are very open for the earth, for the new impulse. Они очень открытые, They have a lot of импульсу. energy. У них очень много энергии. They cannot sit in one Они place. часто не усидчивы. They are very loud. Они очень громкие. They have a very strong. It is not an aggressive style. They just want. У них просто это огромное желание хотения. Они не агрессивны, но вот просто очень ярко выраженное желание что-то получить. And I think we have to learn that. И можно это принять, можно это научиться этому. Yes, we have to use another language. И да, наш язык должен меняться. But about the basic things, how we are love each other, Но основные вещи о том, как мы любим друг друга, how we can live with each other, как мы можем жить друг с другом, how we can be happy как in можем быть this life. счастливым в своей жизни. It is the same. Все The остается secret is the таким same. же. And I think they need miracle as much as we can show it to them. Ну и, конечно, им нужны чудеса, насколько это возможно нам их показать. I understood in this way that this is their reaction on us. Я так понимаю, что это своего рода их реакция на нас. Because all the adults are so busy with other things. Потому что взрослая аудитория, она так занята другими So вещами, this is their way of fight. что они таким образом хотят бороться, дети хотят таким образом бороться. We have to look at them, we have to sit down to them, we have to talk to Что them. иногда нужно поговорить со своими детьми, сесть и поговорить. It is not enough just live or just give a book or just give a food. Не хватит просто их накормить, дать книжку почитать и так далее. And in the theater, there is much more harder. А в театре это тяжелее. I mean, I have to say, because I already told it in the workshop, that I was shocked. Я уже говорила на мастер-классе, я повторюсь, что я была шокирована, After the first one night show, когда я первый раз пришла к вам на спектакль, первый день фестиваля. you have so quiet children. И дети у вас такие тихие. We don't have this kind of show. Таких детей нет. Sitting in 2 hours and 10 minutes in one place is 2 часа 10 минут просидеть тихо и смирно, something you know, something beautiful. то есть это тоже чудесно, волшебно. Это было какие-то специальные дети. Maybe that was special kids.
Если мы этой нынешней аудитории возможность большей невербальности или все-таки слово, невербальность требует очень напряженного мышления. This was my first idea. That I would like to be. I am really curious how they are reacting on the things that you are not clarifying by То, что words. интересует, и как понять, как реагируют дети на те или иные вещи, когда им не проговариваются словами. And because they don't give this kind of help, Потому что мы даем какую-то помощь, they have to watch. и они вынуждены And смотреть. until now, as I come recommended or I am following my performances, И вот я смотрю, как смотрят на мои спектакли. always this is the same answer that they until now they are all the these notable performances, all the tickets are sold very quickly. И они понимают, что вот на невербальные спектакли билеты очень быстро. Because yes, they start to talk but in the topic, and after they go home and they start to talk with their parents and grandparents. Потому что они, даже если говорят во время спектакля, пока ничего не говорится со сцены, они говорят на тему. И когда они приходят домой, они говорят с родителями на тему. And this is a different relationship and different action, family action, than if you are bringing them to the zoo. И это как бы другое занятие со своим ребенком, нежели когда ты его просто приводишь в зоопарк, например. Today I had a question that if it is existing until a special age, for example 6-7, Сегодня мне задали вопрос во время мастер-класса, до какого возраста можно показывать такие спектакли. Можно до 6 интересны ли, например. because after they needs the words, they needs the С text so какого-то much. возраста возникает потребность в языке, слышать слова. I don't know the answer because I never did this kind of performance for older children. У меня нет опыта делать такого рода спектакля. Более взрослая аудитория, я попытаюсь это сделать. Мне интересно узнать, возможно ли, я хочу попробовать. So I cannot say that it is functioning only for age 3, 4, 5. То есть я не могу дать четкого ответа, для какой аудитории возрастной подходит такой материал. Until now, they are playing it in the weekend, in family time. Сейчас они играют чаще всего эти спектакли в And семейном there are времени. coming people who are older and who are younger, И к ним приходят люди разных возрастов, младшие и старше. and they like it, but they are not coming by groups. Но это те, кто приходит в семье маленькими группами For example, from school. или в школу. Спасибо. Thank you. У нас уже закончилось время, потому что мастер-класс должен продолжаться. We have to continue the workshop. Я хочу благодарить Илье Константинову за перевод. Спасибо огромное. Воркшоп и встретилась с нами. Я вообще приехала к нам, выбрав время с плотным графиком. Thank you.